In dem Moment, als Caleb Mercer mir sagt, ich soll mein Arbeit übergeben, word mir klar, dass die Firma bereits tot war. Stand in der Tour meines Büros, kot zimt kogami, als would für einen Luxusparfum bespot vorsprechen, und warf einen unberuhten Protenriegel in den Mülleimer, mit dem Selbstbewusstsein eines Manns, dem in seinem ganzen Leben noch nie jemand nie gesagt hat. Sen Lofer kosteten wahrscheinlich mehr als mein erstes Auto, und das arrogante Grinsen in seinem Gesicht macht schmerzhaft deutlich, dass glaubt, die Welt existiert nur, einem Beifall zu klatschen. Ich steht in einen langen Moment und fragt mich ernsthaft, was gefährlicher war. Sen Dummheit oder die Tatsache, dass niemand einen Herren bereit war, einen Herres zu fordern. Zwei Wochen zuvor hat ich die wichtigste Produkteinführung in der Geschichte unseres Unternehmens geleitet. Fast 4 Jahre lang hat ich praktisch in dieser Plattform gelebt. Ich verpest Geburtstag, sagt Urlaub ab und verbrecht sogar den Heiligabend damit, ein Speicherlech zu reparieren, während mein Tochter neben mir auf dem Boden saß und ein Legoberg baut. Jedes Sicherheitsmaßnahmen, jedes Compliance Model und jedes Schutzgicht trugen mein Handschrift. Die Software war für mich nicht einfachner Code. Sie war der Beweis dafür, dass Opfer irgendwann etwas Bedeutungsvolles erschaffen können. Investoren standen bereit, $70 Millionen in das Unternehmen zu investieren, falls der Rollout erfolgreich verlief. Und jede Führungskraft im Gebiet wusste, dass das gesamte Projekt auf der Stabilität des Systems ruht, das ich entwickelt hat. Dann stellt der CEO seinen Sohn vor. Während einer Firmenversammlung lächelt Everett Mercer in die Kamera mit der perfekt polierten Wham eines Politikers, der ein falsch Steuersenkung ankündigt. Erklärt, das Unternehmen braucht frisch Führung für Skalierbarkeit und Innovation, und verkündigt stolz, dass sein Sohn Caleb Mercer neuer strategischer Produktleiter wird. Der Titel klang wichtig, bedeutet aber absolut gar nichts. Es war Konzernsprech für. Gebt dem reichen Sohn die Kontrolle über alles und hofft einfach, dass das Gebiet nicht vor dem Mittagessen zerstört. Am nächsten Morgen logt ich mich ins System ein und sein Benachrichtigung, die mir den Magen umdreht. Administratorsangriff Juahit, Caleb Mercer. Kein Warnung, kein Übergabe, kein Genehmigungsget. Einfach Sofortig Vollmacht über System, die nicht einmal erklären konnt. Es fühlt sich als wäre jemand in mein Haus eingebrochen, het die Schlösser ausgetauscht und mich anschließend gebeten, die new Wandfarbe zu loben. Caleb touched auf wie ein Motivationsredner, der in einem Startup-Podcast gefangen war. Innerhalb von 48 Stunden benannt die Plattform von Sentinel Core, in Nova Pulse, while es angeblich disruptiver klang. Veranstaltet Meetings voller bedeutungsloser Begriff über Synergie schleifen und adaptive Nutzer Vibrationen. Während einer Brainstorming-Sitzung fragt ernsthaft, warum überhaupt ein Staging-Umgebung brechen, wenn man Entwicklern doch einfach vertrauen kann, es direkt beim ersten Mal richtig zu machen. Unser Senior-Entwickler sahen körperlich krank aus, während sie ihm zuhörten. Bis zum Ende der Watch hat unseren internen Bugtracker gelöscht, weil Negativität angeblich Instabilität ansieht. Die Personalabteilung verteidigt bei jedem einzelnen Schritt. Nachdem versehentlich ein Kundentes Datenbank gelöscht hat, dokumentiert ich den Vorfall und schickt ein offiziell Beschwerde in HR. Ihr Antwort ließ mich fast in meinem Kaffee ersticken. Sie empfahlen, Collaboratives Mentoring während Führungsübergängen, und schlugen vor, ich soll mich darauf konzentrieren, Innovation zu fördern, statt Veränderungen zu blockieren. Übersetzt bedeutet das, halt den Mund und babysit den Sohn des CEOs. Die einzige Person, die noch halbwegs vernünftig wirkt, war unser CTO Dorian Vale. Einsabens zog mich nach einem weiteren Katastrophenmeeting zerseit und sagt leise, dokumentier alles! Sah erschöpft aus, wie ein Mann, der versucht, einen brechenden Damm mit Klebeband zusammenzuhalten, während gleichzeitig so tut, als gäb es kein Flut. Glaubt, Caleb would sich irgendwann selbst zerstören. Ich stimmt ihm zu. Aber mein Sorge war nicht, ob scheitern would,
sondern wie viel Schaden anrichten würde, bever die Realität einholt. Die Situation eskaliert schnell. Caleb setzt verifiziert Infrastruktur durch zufällige Drittanbieter-Tools aus irgendwelchen online Foren. Entfernt Rollback-Schutzmechanismen aus unserer Deployment-Pipeline, weil sie angeblich angstbasiert Entwicklung fördern würden. Löscht Satan Waller technischer Dokumentation, in denen ich jahrelang gearbeitet hat, und setzt sie durch KI generierten Unsinn. Der Klang wie ein Chatbot mit einem Nervenzusammenbruch über Blockchain-Spiritualität. Dann kam die gefälschte Signatur. In einem Freitagebend bemerkt ich plötzlich ein Richtierweiterung System. Caleb hat sich an eingeschränkten Administratorzugriff verschafft, obwohl nur 3 Personen Unternehmen berechtigt wären, so etwas zu genehmigen. Ich öffnet das Autorisierungsprotokoll und sah meinen eigenen Namen unter der Freigabe. Nur das ich niemals unterschrieben hat. In genau diesem Moment verschwand mein What. What ist emotional? Planung ist kalt. Wann hört ich auf zu diskutieren? Ich hört auf, in Meetings zu korrigieren. Ich lächelt höflich, während darüber sprach, Compliance-Software in ein emotional Rise für Regulierungsbehörden zu verwandeln. Innerlich bot ich bereits ein Rettungsboot. Über ein als, Vergesins Administrator-Konto tief in unserer Legacy-Architektur richtet ich einen verstickten Spiegelserver, eine vollständig isoliert von der Hauptumgebung. Ich kopiert Jeeds stabil Model, Jed verifiziert Sicherheitsstufe, Jeds Rollback-Protokoll und jeden sauberen Datenbank-Snapshot in verschlüsselt Speicherbereich. Ich versteckt das Backup unter alten Vendor-Partitionen, und die sich längst niemand mehr erinnert. Dann legt ich zusätzlich Sicherheitsfallen darum, damit jeder unautorisiert Löschversuch sofort Alarm auslösen würde. Ich nannt das Backup Echo Harbor, weil ich wusste, dass der Sturm kommen würde. Währenddessen Word Caleb, jeden Tag gefährlicher. Verlegt die Investorendemo und Rücksprech mit dem Engineering-Team zwei Wochen nach vorn. Sperrt QA-Teams aus den Meldesystemen aus, weil Bug-Reports angeblich die Moral zerstörten würden. Eins Nachmittags präsentiert ein News-Dashboard voller Neon-Animationen, falscher Erfolgsabzeichen und sinnloser Compliance-Wort, die über den Bildschirm hüpfen wie ein Spielautomaten-Casino. In der unteren Eck befand sich ein riesiger roter Knopf mit der Aufschrift Clean Start. Ich fragt was der Knopf macht. Lächelt Stalls und erklärt, löscht die gesamte Legacy-Architektur für ein optimiert Zukunft. Hat buchstäblich einen Selbstzerstörungsknopf in ein Live-System eingebaut, und niemand stoppt ein. 3 Wochen vor der Investorenpräsentation entdeckt unser QA-Team katastrophal Problem. Authentifizierungsfehler, Recyceln von Datenkorruption, mobile Obstuas und Sicherheitslücken, die reguliert Finanzdaten hätten offenlichen können. Ich skickt den Bericht direkt in Caleb. Antwortet mit einem tanzenden Racket-Emoji und löscht anschließend den gesamten Bericht. Ein Junior-Entwicklerin namens Selini schrieb mir danach heimlich. Während unseres Anrufs zitterten ihr Hand. Sie erzählt mir, dass Caleb Umgebungslogs löscht und Peer-Reviews komplett umging. Pusht ungetesteten Code direkt in Production-System, während davon sprach, Plattformstabilität zu manifestieren, als würden Server mit positiven Gedenken laufen. In dieser Nacht öffnet ich erneut die ursprüngliche Compliance-Charte aus den Gründerjahren des Unternehmens. Tief darin versteckt befand sich ein Notfallklausel, die Gründungsarchitekten bei aktiven Auditbedrohungen sonderrecht einräumt. Mein Name stand immer noch darin. Ich aktiviert das Override-Fenster und verbracht 5 ununterbrochene Stunden damit, Beweis zu sammeln. Zugriffsprotokoll, gefälscht Genehmigungen, Richtierweiterungen, als. Danach löscht ich Jeds Spur und verriegelt Echo Harbor hinter einer weiteren Verschlüsselungsgeschichte. Der Tag der Demo kam wie ein Beerdigung, die sich als Feier verkleidet. Das Unternehmen mietet einen glänzenden Innovationsraum in der Innenstadt voller Glaswand und künstlichem Optimismus. Investoren füllten den Raum mit Tablets und Notizblöcken. Ein Vertreter der SEC saß still hinten im Saal und matcht bereits Notizen, bevor die Präsentation überhaupt begann. Everett Mercer lief Stalls herum und stellt Caleb vor,
Als het zijn Sohn persoonlijk die elektriciteit erfunden. Caleb trat auf die Bühne, strahlend vor Selbstvertrauen. Began ein Read-Voller Buzzwords über das transzenderen Veraltäter Compliance Circuitsystem und die Disruption regulatorischer Engagementmodell. Hinter ihm explodiert das Dashboard in bunten Animationen und gefälschten Kennzahlen, während die Investoren vorgeben zu verstehen, was sie da eigentlich sahen. Dan drückt den Clean Start Knopf. Für ein Sekund sah alles normal aus. Dan starb das Gesamtsystem. Der Bildschirm flackert schwarz auf und spuckt roh Terminalfehler aus. Authentifizierungsfehler, fehlend umgebunden, beschädigt Fade und Zugriffsverweigerungen. Das Dashboard brach in Echtzeit zusammen, während Investoren schweigend auf den Bildschirm stehen. Caleb begann panisch auf die Tasteter einzuhämmern. Schweiß lief durch sein Designer himdi, während etwas von temporären Rendering Versorgerungen murmelt. Es gab kein Versorgerungen. Sein Löschbefehl hat die Live-Architektur zerstört, weil kritisch System direkt mit dem Legacy-Root Verzeichnis verbunden hat, ohne zu verstehen, wie urgent etwas funktioniert. Der Raum wird totenstill. Ein Investor stand einfach auf und verließ wortlos den Raum. Ein anderer tippt hektisch auf ihrem Handy. Der SEC-Vertreter begann Fotos von den Fehlermeldungen auf dem Bildschirm zu machen. Dorian öffnet die Autorisierungshistorie auf der Backup-Console. Alles sehen zu, wie die Logs wiederholt Richtigweiterungen unter Calebs Account offenlegten. Dan erskenen die gefälschten freigeben. Mein Name war mit Genehmigungen verknüpft, die ich niemals unterschrieben hat. Wenn ich Minuten später betrat die Rechtsabteilung den Raum. Ein Anwalt fragt mich direkt, ob ich die Freigeben autorisiert hätte. Ich zog ruhig mein Handy heraus und skickte ein fornsisches Archive in die Gesamtgeschäftsführung. Darin enthalten wären Zeitstempel, IP-Metadaten, Signaturvergleich und der vollständige Beweis der Fälschungen. Die still danach fühlt sich körperlichen. Caleb versucht sich zu verteidigen und behauptet, habe lediglich Innovation beschleunigt. Der Anwalt unterbrach ein Software und erklärt, dass interne Compliance-Regeln verletzt und das Unternehmen katastrophalen Haftungsrisiken ausgesetzt habe. Dann macht Caleb den schlimmsten Fehler seines Lebens. Lacht und sagt, es ist sowieso die Firma meines Vaters. Dorian sah ihn mit purer Erschöpfung und antwortet leise, wahrscheinlich nicht mehr nach Hut. Zu diesem Zeitpunkt telefonierten die Investoren bereits mit ihren Rechtsabteilungen. Everett sah aus, als wäre innerhalb von 10 Minuten sein Jar geltert. Dan dreht sich Dorian zu mir und stellt die Frage, vor der sich jetter im Raum fürchtet. Gibt es noch irgendeine stable Version? Ich nickt einmal. Caleb steht mich fassungslos an, als ich erklärt, dass ich einen isolierten Spiegelserver außerhalb seiner Zugriffsket aufrechterhalten hat. Jed stabil System existiert noch. Jed verifiziert Compliance skickt war intakt. Alles war sauber, funktionsfähig und wiederherstellbar. Everett sprintet beinahe auf mich zu und fragt, ob ich sofort als zurückbringen kann. Versprechungen prasselten auf mich ein. Mein Altposition weil Autorität mehr Geld als was ich wollte. Ich ließ einen ausreden. Dan sagt ich nur, nein. Der Raum steht erneut. Ich legt ein verschlüsseltes Laufwerk auf den Konferenztisch und erklärt ruhig, dass die Wiederherstellungsumgebung mir geher, unter separaten Entwicklungsvereinbarungen aus den ursprünglichen Testverträgen. Sie konnten sie mir nicht wegnehmen. Sie konnten sie nur lizenzieren. Everett word kreidebleich. Dan fragt nach meinen Bedingungen. Ich sah Caleb direkt an, als ich antwortet. Ich will einen nie wieder sehen. Niemand widersprach. Denn wenn dein Gesamts Imperium brennt und die einzige Person mit Wasser genau der Mitarbeiter ist, den du auslöschen wolltest, wird Stalls plötzlich extrem teuer. Ich verließ das Gebäude mit meiner Laptoptasche über der Schulter, während hinter mir Führungskräfte hektisch wie überlebend eines sinkenden Schiffs durcheinander liefen. Kurz bevor ich den Aufzug erreicht, hielt mich ein Investor auf und gab mir sein Kart. Sagt, Unternehmen, die auf Kompetenz aufgebaut sind, suchen immer gut Loot.
ich lächelt, bedankt mich ungehing weiter. Das lustigen Menschen wie Caleb Mercer ist. Sie glauben, Macht kommt von Titeln, Geld oder berühmten Familiennamen. Aber echt Macht gehört der Person, die tatsächlich versteht, wie alles funktioniert, wenn die Lichter ausgehen. Und als dies Lichter schließlich erloschen, blieb nur noch der Ingenieur übrig, den sie die ganze Zeit wie Ballast behandelt hatten.